कृष्ण कीर्तन गान तन पनो प्रेमामृतं मनीषी धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निमत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरौ भुवि भुव भारावहंतारकौ वन्दे रूप सनातन भुजगौ श्रीजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान तन पदौ प्रेमामृतं वनीहि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निर्मत्सरौ पूजितौ नाना शास्त्र विचारनिपुणं तद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरौ नाना शास्त्र विचारनिपुणं तद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्नं शरणाकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्वालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ विजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान तन परौ प्रेमामृतं वनीहिおはようございます。今日はお寺クラス少々お待ちください。まだ接続してないみたいなので。
ハレクリシナ、今日は5の26の18節です。これは16となってますけれど、18の間違いです。後からのゴパーリさんに訂正してもらいますので。今、ラディカさんが、やってますので、もう少々お待ちください。すいません。聞こえました。聞こえました。聞こえてました？はい。ありがとうございます。アナンタプラブみんなに教えといてちゃんと。お願いします。教えた何回も。大丈夫、大丈夫。はい。OK です。Hare Krishna. ハレクリシナ。 So the volume is okay because I hardly hear anything. はい。The volume coming from here is okay. OK。ちょっと声が小さい。We need more volume, right? うん。OK。話して。Please speak. ライカさん、スタートしてください。Okay. Louder? OK。Is it loud enough right now? うん、いいよ。It's OK。
This is not very loud, but Okay, this is okay. I put volume a little more, and I put it on table here. Okay. So Radha Madhava. はい。始めてください。 Okay. Yes? Yeah. Okay. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabho Devaradhani Gopi Janavalabho Devaradhani Yashodanandana Prasadana Ranjana Yashodanandana Prasadana Ranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Manachari Jaya Madhava Kunja Bihari Jaya Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we are reading from the Srimad Bhagavatam. Mother Yamuna, is it loud enough? Yes, okay.
Om Ajnanatimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurumudyantam Jena Tasmai Sri Guruve Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vanchakao Patrubhyascha Kripa Sindhubhyo Cha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So today we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 26, verse 18. And because there's so much Sanskrit, maybe no. I just read it once, right? Yes. Yastiha vai bhutanam ishvaropakapita vritinam avivikta para vyatanam swayam purushopakalpita vritti vivikta paro vyato vyatanam acharati sa paratrandha kupe tat abhidrohena nipatati tatra hasotaye jantubi pashu mrigapakshi sharispair mushaka yutamata matuna मक्षिकाद्भि एके चाभिद्रुतस्तै सर्वतो विद्रुह्यमानस्तमसि विहतु निद्रा निवृत्ति अलभावस्थान परिक्रामति जता कशारीरे जीवः. But one thing is, I don't hear anything from the other side. Hi. Maru is there? Yes. Hare Krishna, Radhika Prabhu, yoroshiku onegaishimasu. Please go Hare for it. Krishna. I don't hear hardly. Can you hear me? Really nothing. This doesn't have I cannot hear you clearly. anything. We cannot do more. テンプルのパソコンか、そのテンプル、パソコンじゃなくて、テンプルのこの間、二体さんいる？ネット状況が悪い。Do you know, what's the way of making the volume bigger here? Enough big, enough volume, enough big. I know I already did. This kind of thing I did. It's already maximum. It's maximized. Enough big. Please start. Yeah, please start. Is it okay? Yes. You okay? Do you hear? あれまたフリーズしました。ラリカさん。 And it's no translation, right? We have Japanese translation. Please read English first. Okay. Yaha, any person who to but iha in this life way indeed Bhutanam to some living entities, Ishvara by supreme controller, Upakalpita designed, Vritinam whose means of livelihood, Avivikta not understanding, Para Vyatanam the pain of others, Swayam himself, Purusha Upakalpita designed by the Supreme Personality of Godhead, Vritihi whose livelihood, Vivikta understanding, Paravyataha painful conditions of others, Vyatanam acharati but still cause pain,
Saha, such a person, Paratra, in his next life, Andakupe, to the hell named Andakupa, Tati, sins of malice, Nipatati, falls down, Tatra, there, he indeed, so that person, Toi, Jatubhi, by those respective living entities, Pashu, animals, Mrga, wild beasts, Pakshi, birds, Sharis, Praha, snakes, Mashaka, mosquitoes, Jaka, lice, Matuna, worms, Makshika, Adibhi, flies, and so on. Yeke, whoever else, Adidrudha, persecutes, Taha, by them, Sarvataha, everywhere, Adidruhyamanaha, being injured, Tamasi, in darkness, Vihata, disturbed, Nidra, nivriti, whose resting place, Alabda, not being able to obtain, Avastinaha, a resting place, Parikramati, wanders, Jata, just as, Kusharire, in lower grade body, Jivaha, a living entity. By the arrangement, translation by Srila Prabhupada, by the arrangement of the Supreme Lord, lower grade living beings like bugs and mosquitoes suck the blood of human beings and other animals. Such insignificant creatures are unaware that their bites are painful to human beings. However, first-class human beings, Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas are developed in consciousness, and therefore they know how painful it is to be killed.17節じゃないですか。A human being endowed with the knowledge certainly commits sin if he kills or torments insignificant creatures who have no discrimination. Radhika Prabhu, maybe that's 17. What? You know, I cannot hear you, Madhu. You know, that's going to be a problem. You are today 18. Yeah, I know. I'm reading 18. You're reading 18? Wait a minute. I don't think so. Please read 18. You read 17. I'm sorry, that's my mistake. Yes, of course. Just One, the two. translation からお願いします。Okay. So check text 18. Just Vihava asabi bhajya shrati yat kinchino panatam anirmita pancha yakya vayasa samstuta sapatras karmi bhojane narakadape nipatati tatra shata sahasraja yajane krimi kunmi bhutah swayam krimi eva bhata, in this life, va, or asam vibhojaya, without dividing, ashnati, eats, yat kinchana, whatever, upanata, is anirmita, not performing, panchayagya, the 5 kinds of sacrifices, vayasha, with the crows, samstuta, who is described as the equal, saha, person, such person, paratra, in the next life, karmi bhojane, named karmi bhojana, naraka adhame, in the most abominable of the hells, nipatati, falls down, tatra, there, shata sahasra yajane, measuring 100,000 yojanas, 800,000 miles, krimi kunde, in lake of worms,
krimi bhutaha, becoming one of the worms. Svayam, he himself, karma bihi, by the other worms, eva, certainly, bhakshamana, being eaten, krimi bhojana, eating worms, yavat, as long as, that lake is wide, aprahuta, unshared and unoffered food. Adaha, but who eats, anirvesham, who has no performed atonement, atmanaha, to himself, jatayate, gives pain. A person is considered no better than a crow if after receiving some food he does not divide it among guests, old men and children, but simply eats it himself, or if he eats it without performing the 5 kinds of sacrifice. After death he is put into most abominable hell known as Karmi Bhojana. In that hell is a lake 100,000 yojanas, 800,000 miles wide and filled with worms. He becomes a worm in that lake and feeds on other worms there, who also feed on him. Unless he atones for his actions before his death, such sinful man remains in hellish lake of Karmi Bhojana for as many years as there are yojanas in that width of the lake. Should I? シュラ・プラブパードによる、シュラ・プラブパードによる翻訳と解説です。食べ物を受け取った後、客や老人や子供たちに分け与えないで独り占めにして食べる、あるいは5種類の釘を行わないで食べれば、その人はカラスに等しいと考えられます。死後、そのような人は最も嫌がられる地獄、つまり、クルミボージャナへと落とされます。その地獄の中には、これ何虫って読むんですか？ちょっと漢字が難しくて読めないんですけど、がたくさんいる大きな湖、10万ヨジャナ、128万キロあります。その湖の中で、その虫になり、その他の同じ、その虫の餌となり、その虫も彼の餌となります。死ぬ前に自分の活動の罪をあがなわなければ、そのような罪人は湖の広さのヨジャナの分の年数、クルミボージャナの地獄のような湖の中にとどまるのです。ウジ虫じゃないですか。ウジ虫はい、ウジ虫です。ウジ虫ですか。English purport? As stated in Bhagavad Gita, Yagya Shishta Shina Santo Muchante Sarva Kalmisha Bhugyate Te Tvaham Papa Bhangyate Te Tvaham Papa Ya Pachantyatma Karanat. Devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is first offered for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. All food is given to us by the Lord, Supreme Personality of Godhead. Eko bahunam yo vivadhati kaman. The Lord supplies everyone with the necessities of life. Therefore, we should acknowledge His mercy by performing yajna. This is the duty for everyone. Indeed, the sole purpose of life is to perform yajna. According to Krishna 3.9. Jagyata karmano nyatra lokoyam karma bandhana tat artam karma kamtiya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work binds one to his material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage. If we do not perform yajna and distribute prasad to others, our lives are condemned. Only after performing yajna
distributing prasad to all the dependents, children, brahmanas, and old men should one eat. However, one who cooks only for himself or his family is condemned along with everyone he feeds. After death, he is put into hell known as Karmi Bhojana. 解説です。 Finish. バガバットギーター3章13章に、記述されています。まず神に備えてその後で食べる献身者たちは、あらゆる種類の罪から解放される。だが自分の感覚を喜ばせるため、食べ物を用意する者たちは、誠に罪そのものを食べているのだ。すべての食べ物は、至上人格主神によって与えられている。エコバフーナン、ヨビダバティ、カーマンシュハ。主はすべてのものに人生に必要なものを供給してくださる。故にヤギャを行うことによって、主のお慈悲を認めなければならない。これはすべての人の義務である。実際に人生の唯一の目的はヤギャを行うことである。クリシュナ・バガバットギーター3の9節によると、仕事をビシュヌへの供物としなければ、仕事は人を物質界に縛り付ける。故にクンティの子よ。彼の満足のために義務を果たせ。そうすれば常に束縛されない。ヤギャも行わず、プラサーダムを他の人に配らなければ、私たちの人生は咎めを受ける。ヤギャを行ってすべての従属者、扶養する子供やブラカマナや老人にプラサーダムを配ってから食べることができる。しかしながら自分一人のため、あるいは自分の家族だけのために料理する人は、彼が養うすべての人と共に咎められる。死後、その人はクルミボージャナという地獄へ落とされる。以上です。なんか切れちゃってんじゃねえかな。違うかな。僕が切れたのかな。ラディカが切れたのかな。マズさんの声は聞こえてます。なんかラディカ落ちてない？ラディカの声が聞こえてません。上のはずだけど。今の方はどっから出したの？え？どこで出た？俺で？クラウドで？あ、分かってたんだ。すごいな。どっから出した？ラディカさん。クラス終わっちゃうよ。ラディカ切れちゃってんじゃないかな。オフになったフリーズしてると思います。そこに写真は出てるので、絵は出てるので、消えてはいないですね。消えた。今切れましたね。つなげてくるでしょう、また。この間、ニタイさんに教えたんだけどな、テンプルの原因が分かったんですよ、問題の。要は、LAN ケーブルのコネクターの接触がすごい悪くて、そこの部分がいつもチカチカするから、そこをこの間発見したから、それをニタイさんに教えたんだけど、ここをちゃんとやったけど。新しい LAN ケーブルを買えばいいんですね。それがね、アリカさん。Yes? 考えてを伝わって降りてきた。マズさん。はい。今、ラディカさん、スカイプから話してる。聞こえる？聞こえるよ。聞こえる？Sign in. 聞こえます。聞こえます。じゃあ、それでお願いします。I can hear Madhu right now on the computer again. Can you hear me? I can hear you. でも私のマイクをオープンにしてるのでよろしく。You know, Madhu, actually, I can put Skype for translation. I can hear you better from my iPad.
Okay. Okay. Please start. Oh God, this is not good because there's a big delay. Anyway, problem is the internet. ニタイ problem is there? ニタイさんそこにいますか？誰かのスカイプが切れました。うん。ただいま留守にしております。ピーとなったら。It falls off. まあ、後でいいや。はい。The internet. Please continue. How can I continue? I mean, Now, yeah, your iPad. iPad only? Okay. これ。Okay. ニタイさんそこにいますか？ラリカさん切れてる。ラリカさん You know, the computer. Skype data. This Skype, okay. Please only my Skype? Please continue. Then I should turn the computer off? Yeah, okay. The computer. Okay, so I just speak through my iPad then. オマギャナティミランダスティアグナムジャナシュラケアチャクシュムリタムディアナダスマイティグロベナマ。So the living entities who are described in this verse, living entities who are not performing their life with a sacrifice of dividing their food among their friends and dependents, or who don't offer their food as a sacrifice to Lord Vishnu. This identification pertains to all the pretty much 90% or more of people which are populated in the entire world. まあ、今日の説で、ありますように、まず食べ物を至高主にお供えして、そして、扶養家族に分配して、食べるということが述べられていますが、まあ、もう今、現代、世界中でほとんどの人がそんなことはしていないわけです。So, it is important
for us, for devotees, to become fully convinced with the idea that our whole purpose of life is that we have been chosen by Krishna, by Lord Chaitanya Mahaprabhu, to become a helpful hand, to take the responsibility, and to meditate every day, to try to connect with some living entities to help them from their path, which is going basically to hell. ですから私たちはその毎日ですね、そのクリシュナとチャイタニャのから授かった慈悲を地獄へ行こうとしている生命体になんとかですね、そのクリシュナの慈悲を与えるために努めなければなりません。Of course, the Varna Ashram system, to be conscious of the that Krishna gives us, Krishna arranges for us to be divided among 4 classes of men. でクリシュナはもちろんこの私たちに、その人類というのを、人間社会を、4つに分けてバルナーシュラム制度というのを与えてくださったわけですが。Varna Ashram is supposed to optimize the performance of the living entity's function. で、バルナーシュラム制度っていうのは、その、生命体の、本来の機能を、復活させるために設けられている制度であるわけです。Just like some living entities who have no inclination and for intellectual pursuit, they don't have any inclination, desires to learn. で、ある生命体は自ら学ぶというそういう傾向を育てようというそういう気のない生命体もいます。For them, there is more natural to be engaged in activities which are involving more physical work. そういう人に対してはもっと肉体レベルでのその仕事に就くということが進められています。And for some living entities, it's natural to exercise their defensive nature, for example, and become engaged in activities of a kshatriya. Or governmental leader. でまた逆にその自分のSorry, I forgot first sentence. That for some living entities who have inclination to be defensive, for example, who are connected to more passion, for them it's more natural to be engaged in a post, which are like a post of a kshatriya, either be a soldier or a governmental official. でまたクシャトリアと呼ばれる、行政官、そういった職業に就く人たち、というのは、劇場の様式、に位置する人たちであって、そういう人たちは、もっと何かを守るということ、そういう仕事に就きます。And similarly, in a spiritual ashram, some living entities, some individual beings, for them it's natural to be in a state of celibacy. So they living in a brahmacharya ashram, they can live in brahmacharya ashram all their life.
で、ある人は、中には、一生を、出家、生活を行う、そういうことができる人もいます。Of course, a lot of practitioners, Vaishnavas, they eventually go through the Grihastha ashram also. で、多くのバイシナバーは、グリハスタラアシュラムを、it is better to があります。It is better to accept the natural inclination, and if living entities feel that they need to go through the Grihastha ashram, it's better to go through there and learn through that platform instead of doing something artificially. で、人は自然な自分の傾向に従って、修練を行っていくべきです。そのグリハスタアシュラムというのが人にとって、その人にとって自然であるならば、そういうプロセスを踏むべきであります。不自然に、放棄生活をするべきではありません。Because by the arrangement of Krishna, who is the cause of the inclination of the living entity? Inclination, who is the cause of all the desires of the living entity? So makes us desire certain things, and he also makes arrangement for us to have facility to exercise those desires. So he has arranged, he arranges for us the gradual development and progress in Krishna consciousness. で、クリシナは、Haribo, can you translate? Can I translate? Yes. クリシナは、その生命体の望みに、応じて、それに応じた環境を提供してくださっています。そしてまたその中で、そういう自然な環境、場において、修練していくことができるように、そういう便宜を思考主は私たちに与えてくださっています。Most important thing for us is to keep ourselves being functional so we can be useful to Srila Prabhupada's movement. ですから私たちにとって最も大切なことは、自分がシューラ・プラブパーダの使命、運動に、使えるにあたって、きちんと、For example, 自分が自然な形で、使えることができるように、自分を、そういう、自然な立場を置くべきです。For example, if we hold on artificially on some ashram without qualifications, then it will cause disturbance for us and also disturbance for the environment around us. でも、不自然に、自分の立場を自分に、合っていない、不自然な場所に身を置くならば、自分だけではなくて、他の人や、その周りに、迷惑をかけることにもなります。And for that, of course, we also have to be aligned with the super intelligence of our spiritual master, who is aligned with the desires and intelligence of Krishna. で、そのためには、その高い知性が必要であって、そういう知性をクリシュナから、与えられている、そういう精神指導者の導きに従うべきです。So when we go through the gradual process of purification and surrendering every day to the events and advances of Krishna's desires, Krishna is every day somehow helping us to figure out what is the path, and we trying to surrender to those calls. Then everything becomes gradually optimized, and it becomes, the progress is manifested much faster.
で、徐々に私たちが毎日、日々、クリシュナに、委ねていく、そういう訓練を行えば、クリシュナが、なんだっけな。より、早く私たちを精神的に向上して、させてくださいます。But ultimately, everything, all the arrangements of Varnashram system, the ashram or the spiritual ashram or the material ashram, everything is there designed for us to being under control of and be in secured possession from the advances of the material energy. From advance? Advances, because the material energy is constantly trying to capture us. So the ashram is protection for us. ですから、バルナーシャム、物質的な、または精神的な、その、それぞれの立場において、そのバルナーシャムというのは私たちが物質的なその影響からそういうのを、超えていくことができる。その助け。In a purport, Srila Prabhupada gave description of that huge lake in Karmi Bhojana, living entities who make the offenses of eating food which is not offered. In that lake, the worms which we become, the living entity becomes the worm, and he is forced to eat other worms and being eaten by other worms. その、今日の説で解説でありますように、その、ビシュヌに、お供えして、食べない、プラサーダムを食べないものというのは、罪を食べて、そういうクルミボージャナというところに、そういう地獄に落とされて、その池の中のウジ虫になって、そしてその他のウジに、So this is kind of like 食べられてしまうと。For a moment, we can imagine that that's a situation which is in the material world every day. One living entity eats the other living entity. Stronger fish eats the weaker fish. And back and forth. でもこれはお互いが食い合うというのは、この物質世界のどこでも見られることであります。大きな動物は小さな動物を食べたりします。And living entities, they use each other intellectually. They use each other emotionally. で、生命体はお互いを感情的にも、物理的にも利用し合っていると。You finish? Yes. So there's a constant competition between the spiritual and material energy. で、スピリチュアルエネルギーと物質エネルギーがいつも競い合っています。When we chant the holy name, then immediately the energy is being transformed. でも、主の聖なる皆を唱えれば、エネルギーはすぐ変容されます。And our bodies and our minds and the consciousness start to connect more and more towards the transcendental realm. で、チャンティングをすれば、体、肉体レベル、そして、思考のレベル、そして、それが
スピリチュアルな領域に、入っていきます。影響されます。It is like turning on a frequency on radio. それはラジオのチューニングを合わせるようなものです。Start to connect with the frequencies which are connected to spiritual world. ですからそのチャンティングっていうのは先進世界に、チャンネルを合わせるようなものです。We open channels where we start to communicate and initiate communication with other living entities who have similar desires. で、そういうチャンネルを合わせていくことによって、同じような望みを持つ生命体とも、波長が合っていきます。So, devotees are like the agencies which install radio frequencies and which install operative systems where a great network of propaganda for Krishna consciousness is being promoted into the material world. Sorry, I don't understand. The devotees are like the agencies. They install all these different radio devices around. You know, when we chant, we install a radio frequency. We actually influence everything around us. So we're creating a kind of wave, a kind of network of spiritual vibration, which influences people with a spiritual consciousness to us. で、私たち、ディボーティーはちょうど精神界の、代理店、のようなもので、その精神的な波動、何ですか、周波数を、チャンティングによって、精神界に、ディボーティーを合わせると。そうすると、そのディボーティーを通じて、この世界にその精神界のその波動というのが外の世界に、この物質世界にもたらされます。Srila Prabhupada, in one of the purport, the Bhagavad Gita purport, which Srila Prabhupada mentions in this verse 3:13, there is a verse from Brahma Samhita, Primanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achinte Gunasvarupam Govindam Aripurusham Tamaham Bhajami. Primanjana Churita, it refers to the soul of love, that when we chant, when we hear from the scripture, our eyes become momentarily anointed with a kind of a covering of affection for Krishna. で、プラパダが引用している説ですけど、プレマンジャナ・チュリタ・バクティ・ビロチャレナの、which part? ビロチャレナ or プレマンジャナ・チュリタ。プレマンジャナ・チュリタ means? Premanjana Churita is the soul of love, actually in translation really. Soul of love. Soul of love? Yes, soul of love. Just like when you see Prabhupada, for example. 愛の交友ですね。愛の交友を目に塗ったっていう説ですね。はい。Then? I can give you another example of what it is. Srila Prabhupada in 26nd Avenue, when you see one of the original videos, you see him performing arti to the pictures of Radha Krishna painted by the first devotees. で、プラパーダが、ニューヨークの初期の頃ですけど、そこで、いた場所ですけど、その26番街ですか、そこで、ディボティが最初に描いたラーダ・クリシュナの絵があります。I remember as a bhakta, even that we used to look at Srila Prabhupada in those old videos, and we
we were amazed to see his eyes were completely, literally ready to cry. They were like full of tears. So emotion, full of emotion. When he was offering the first artics that to the painted pictures by his first disciples. で、最初、プラパダがその大きく描かれているラダ・クリシュナの、絵、その絵にそのアルティを捧げているそのシーン、そういう古いビデオを私はバクタの頃によく見ていました。で、その時のプラウパーダのその表情というのが非常にそのもう愛情、もうなんですか、非常に、溢れる愛に、愛が溢れてるそういう、感じでアルティを捧げていたということです。Amazing intensity, amazing affection and compassion, all in once, manifesting in eye of a transcendental human being. で、もう驚くべきその強烈なその、感情とその愛情がプラウパーダのそのアラティを捧げている目に溢れていた。それがさっき言ったプレマンジャナンチュリタっていうことだと思います。So just like on book distribution, we were also speaking with Achyuta Gopi Mataji that we become like tools for Krishna. When we chant and hear and read, Krishna, to the extent of that intensity and sincerity of reading and chanting, Krishna manifests through us, through our eyes. And then he reaches through our face, through our eyes, he reaches to the living entity. And it is very important to recognize that it is Krishna, that it is not us. Charisma, the attraction comes from Paramatma, from Krishna within, and reaches through us to living entities and captures them and wins their heart on our side, on a spiritual side. で、アッチュータゴピマタジとその話していたんですけど、本クバルにおいて私たちはクリシュナの道具にならなければならない。で、それはその、私たちが本を配るとき、人と接触したときに、起こっていることというのは、私たちがしているのではなくて、私たちを通じてクリシュナがそこに、クリシュナの魅力を表してくださって、いることによって、そのカリスマ性を人は感じて、そのクリシュナに、虜になるわけです。So the living entities who are condemned to go to that hell of Karmi Bhojana and live in that lake of worms without consciousness. で、生命体は very little possibility to get liberated from that kind of state. で、生命体はもう無意識にそのクルミボージャナという地獄に落とされて、その池のウジ虫になってしまいます。Then the ordinary living entity without Krishna consciousness, but with the capacity to be conscious, those living entities, they have chance to meet the devotees, for example. And the devotees who already understand the process, they carry immense responsibility. 話のちょっと脈力がちょっとつながりがわかんないんですけど。Sorry, how I lost the. Okay, the idea is that. What do you try to say? The living entity who is already in that lake of worms, he doesn't have no consciousness because he's a worm. And
living entities who have consciousness, but who are making the offenses, they depending on the view of educated souls who have the knowledge what's going on. The devotees are the only living entities who have knowledge, who are informed of the consciousness. So for us, it's a very responsible position, because every day we can give someone book, we can talk to someone, we can convince someone, we can win the heart of someone on our side and save him from the path. ですからその無意識に、でもうすでにその多くの生命体がもうそのくるみ坊者の池の地主になってしまっているわけです。というのは、完全にその無自覚なまま、無意識で生きているという状態であるわけですから、そのディボティというのは、その意識が目覚めた人であるので、そういう無意識で生きている人に接触して、その人の意識を目覚めさせることができるわけです。Actually, it is so easy to become absorbed in the affairs which are connected to basic maintenance of external things and forget about the mission, forget about the gospel of Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu's gospel, which gospel means it's the exemplary behavior of life which reaches to all living entities and save living entities from this condemned path of going to hell. で、なんだっけ。Was it too complex? No, I forgot the beginning. Okay, I can try. Yes. We can easily lose ourselves in managerial affairs connected to maintaining things connected to external, affairs in temple. Remember. 思い出した。sorry. 頭忘れたよ。そうだ。っていうのは、その生命体というのは、その非常に簡単に、もう外側のものを維持することだけにとらわれてしまうと。で、それにもう没頭しきってしまうと。それでその意識というものを忘れて、But the real thing is the gospel of Audarya Bhakti. Audarya means reaching towards living entities and saving them from material path, from the path of hell. ですから、そうすると、チャイタニア・マハプラブのその福音というものを簡単に忘れてしまうわけです。で、真のゴスペル、その福音っていうのは、オーダリア、オーダリアリアルゴスペル means オーダリア。Yeah, for example, Madhu's program in this yoga club, yoga studio, when you see that two devotees, Yamuna and Madhu, goes to a yoga studio and they start to chant with them, with the practitioners of yoga, and after some time they cultivate actual enthusiasm, utsaha, for hearing and chanting. That those living entities, those personalities there, they practice yoga, they don't directly connect to our institution, but because of the hearing of the holy name, they naturally develop desire to learn more about
Krishna consciousness. They want to hear Shastra. They want to arrange for seminar, which is connected to information about Krishna consciousness. And they have taste for chanting the holy name for more than 1 hour, for example. I was there sitting for a couple of hours and everybody chanted the holy name. This is Odare reaching out and capturing living entities, capturing them, bring them to Krishna consciousness. でそのオーダーリアというのは、その、外に出かけていって、そういう生命体に、届くとつながって、で、そのクリシュナの慈悲というものを提供します。で、例えば、その、マドゥとヤムナが、ヨガスタジオなどでそういうキルタンのプログラムを行うわけです。で、そこに来ている人たちというのは、その、そこでディボーティとの接触によって、クリシュナの、聖なる皆に没頭する、そういう、機会が、提供されていて、数時間で、そこにいる人たちっていうのは、直接その、私たちのこの、組織というものに、コンタクトをしないまでも、そこで、クリシュナ意識へのその望みを育む、そういう機会に恵まれるわけです。Every living entity have desire for underneath, there's a desire for spiritual realization, for self-knowledge. で、生命体っていうのは、その自分の意識か無意識かの中で、その自分に、本当の自己に、その意識というものを求める、そういう傾向があります。And we can spark plug. We can, by touching someone, if we enthusiastic, if we have the desire, if we have the emotion, by sadhana, we have the enthusiasm, we can initiate in people by touching, by speaking a couple of words, by giving a book, by a little bit of talk, we can initiate that process. で、そういう人はそのディボティ、ディボティはその、しっかりとした日々の修練に固定していくことで、人と短い時間でも接触して、そこで何か、会話を取り交わすと。そういう方法を、そういう接触であったとしても、人は何かスピリチュアルなものに惹かれる傾向っていうのを育てることができます。Everything is being arranged by the Supreme Lord, by Krishna. すべては至高主クリシュナによってよる計らいです。And for us, there is a great task to find out where I can become the ideal tool in his hand. ですから私たちの課題というのは、どういうところで私たちはそういう自分がよりよく使える、そういう、位置にいられるのだろうかということを考えることです。How can I become the perfect tool which transit the perfect frequency of Krishna consciousness, where Krishna, through me, Krishna can reach his beauty, his attraction, his knowledge, his power, his influence, can reach to living entities. ですから私たちのその課題というのはどうすれば100% クリシュナのその力強さ、知識、名声、美しさ、そういった富を
ベストな形で、その彼のそういう豊かさを人々に提供する、そういう、その彼のその芳醇なる質と調和、なんですか、波長を合わせることが、完璧に合わせることができるのかということが私たちの課題であります。So, I hope for myself that I can take more Srila Prabhupada's books, because I think that every time you take a book out of the temple, that book immediately gets its own owner before we even get to the spot of distribution. Every single book have already predestination. Krishna already knows where that book goes. で、私たちが本を手にして外に行く時にはですね、もうすでにその一冊一冊の本がですね、クリシュナによってどこに届けられていくのかということはクリシュナはもうその時点で知っています。So that's kind of exciting actually, to feel that, you know, if you take the book out, you can become witness where Krishna is going to take this book to who. And that's kind of exciting feeling actually, to be in middle of that operation of assisting Krishna. で、クリシュナがする仕事のその、アシストをする、そういう手助けをすることに私たちは非常にこの、その興奮という、その、ワクワクするわけです。この本がどこに届け、今日は、毎日ですね、本配りに出かけていくときにですね、この本がどこに今日は届けられるんだろうかと、そう思うと非常にワクワクしてきます。Interesting thing, I just recently listened to an interview of the actor who played Jesus Christ in Mel Gibson's Passion of Christ. 最近、メル・ギブソン Yeah, Mel Gibson, he made a movie about Jesus Christ, right? It's called The Passion of Christ. で、彼、そのメル・ギブソンが作ったそのイエス・キリストの、自伝の映画の、エピソードを聞いて、そのキリスト役を演じたその役者に関するエピソードを聞きました。And it's interesting to see that the actor who played Jesus, he's very serious devotee of Christianity. Like I was amazed how serious and convinced he is. Before already? Yeah. で、そのイエス・キリスト役の役者さんっていうのはもう非常に真剣なクリスチャンで、キリストにもう非常に揺るがぬその信仰というものを持っていたということです。And he was saying, you know, in modern ages, even if we believe in God, we try to be kind of cool, and we try to, you know, not too much come in the face to people with our God consciousness. We try to be compromised, make ourselves look like that we are palatable to material energy even. He was speaking directly. You don't have to look cool to other people. You should be very direct and very radical in what you do about your relationship with God. で、彼が言ってるのは、あなたと神との関係、直接の関係をそのまま、その人に、それを表現するべきだと。まっすぐに、飾らずに、そのまま、ストレートに表現するべきであると言っています。So anyway, there are people out there who don't
they're not connected to Krishna consciousness directly, but they're very serious about spiritual life. They're very serious about relationship to God. で、そういう直接クリシュナ意識につながっていない人でも、非常に神との関係、自分と神との関係に非常に誠実に、真摯に、真剣に取り組んで生きている人がいるということです。We need enthusiasm. We need to cultivate utsaha for everything we do in Krishna consciousness. で、私たちはクリシュナ意識でおいて行うあらゆる活動において、すべての面において熱心であるべきです。So I would like to stop here because it's completely late. I'm just realizing 7:49. I'm completely behind the time of this class. I'm sorry. Thank you for paying attention. Thank you for listening, and thank you for the opportunity. After a long time, I was able to get the mercy of speaking on Bhagavatam. Hare Krishna. 長くなって申し訳ありません。ここで終わりにしたいと思います。忍耐強く聞いてくださってありがとうございます。そしてまた、バーガバタムのクラスをする機会を提供してくださってありがとうございました。Okay, thank you very much, Radhika Prabhu. Thank you, Maruji. Translation. なんか、any question or comment? 何か質問とかコメントとかありますでしょうか？ありがとうございます。コメントは入ってないみたいでした。Okay, no comment, no question. We can close. ありがとうございます。明日はシュリラプラッパーダの方は大高澄さんがしてくださいます。もしかしたら明日カビチャンダラマハージになるかもしれません。はい、わかりました。後でまた。はい。それでは、ハレクリシュナ。ハレクリシュナ。ありがとうございました。Thank you, Radhika. Thank you so much, Hare Krishna. Thank you.